Ngayon guys, magluto ako guys ng ginataang kalabasa at may talong guys. Kalabasa at talong, gagataan ko guys. Ayan, sangkap natin guys. Ito guys, ang isasawag ko guys. Ayan, manok. Manok na prito yan guys. Ayan. Gusto ko kasi may gulay, kaya haluan ko guys ng gulay guys. Isahog ko lang siya guys sa gulay. Ayan guys, kulo na guys yung gata natin guys. Lagyan natin tong luya. Tapos sibuyas. Lagyan na rin natin guys yung tanglad. Tapos bawang. Ay, lagay ko na rin to guys kalabasa guys kasi matagal to maluto. Ayan. Tapos lagyan natin ng asin. Yan natin guys ng asin guys. Tapos lagyan natin itong konting pampasarap. Tapos takpan muna natin. Ayan guys. Lagyan na natin guys yung pangsahog natin guys. Ilagay natin itong pangsahog natin. Lagay na natin yung sili guys. Ayan, takpan muna natin ulit guys. Ayan guys, tingnan natin guys kung luto na yung kalabasa at ilalagay na rin natin yung talong. Ayan, pwede na guys. Medyo malambot na guys. Pwede natin ilagay yung talong. Guys, lagyan natin yung talong guys. Tapos takpan natin ulit. Ayan guys, tingnan natin na guys. Nagdilaw pa yung talong. Tingnan natin. Ayos na guys, harap ng lasa guys. Para natin ulit ay medyo hilaw pa yung talong. Ayan guys, luto na guys. Luto na yung ginata nating kalabasa at talong. Sinawagan ng manok. Sawag natin dyan manok. Okay, luto na guys. Ayan, thank you so much guys sa panonood ng aking video.